Family and friends here to support my parents. Similarly, I faced the same situation when I was here, when I came to careers. We always sometimes expressed and said, you know what, I'm a little busy, I cannot take it right now. And then burn the bridges. It's a better way of doing it. How do we do it? And then we started searching. That was around when I was doing my exec MBA, elderly who are living independently in India. Then we found nothing. Except that everybody is talking about health and maybe provide some kind of caretaker at home to provide help for them. And at the most, that's it. I mean, I have not found anything during that time. We spoke to about 400 plus families in Hyderabad, all across. And then we said, okay, you know what, if I have to do something in senior care, I know what I am doing with parents. And that hunch proved right when we actually did the survey. He was only, will I get somebody who can come in for me, take in care of emergency, or in case I need to go somewhere, can I get some help? Can I be assured? Even for example, we have spoken to some seniors who they told us that I don't even know my son will come because he is busy in his life and he will probably switch off his phone in the night because he wants to have a good sleep, and my son is a doctor. And we have seen so many doctors. Numbers, I don't think they want to take up anything else also in the night. Which is, you can't blame them. It is a life like that, right? So in that scenario, who will respond? We have to do a holistic approach of delivering services for elderly. And we became again India's first, maybe globally also, one-stop solution provided in Hyderabad alone. Then 2018 we extended to Bangalore and Chennai. And then from there we slowly expanded, and currently we're in 40 cities, served over close to about 1 lakh members across the country. So that's the journey we have gone. Again, I'm going back to the subject of, yes, a need which you see in your life will start prompting you to innovate. And that's how we started these companies. Innovating for the need which was felt by our own members, our own family, and then we started something. Now again, the next one we innovate is that, so again, there what we did, we looked at when we started Anvaya, we knew that there is no IT system which can actually serve the need. And without IT system, we can't serve and scale up. Fortunately, my work experience with TCS and building all the solutions definitely came in hand. We built our own system, piece by piece, and today we are at this stage, and that was the first internal operation efficiency which we brought in. Then I went to, we kind of, 2018, HDFC Life visited us, and they wanted to understand how we operate and do some due diligence on us. And when we were going, they said, this is a true startup in a garage base. So that was a compliment for the team. That was what we achieved in 2 years of an establishment. And then, furthermore, we said, how do we bring joy to the employees and associates? We all know performance management and all those, challenges which we have as human resource heads or as organizational heads and all those things. It's a market. I don't want to use another word, but it's a market during the end of the year appraisals. He said, how do we get rid of these things? That is a challenge which we gave to our HR.
and said, you know what, we don't want any performance appraisals in the entire company. Can we do real-time appraisals? HR did work, our HR team worked rigorously and came up with a model right now which is implementing, as we speak, we are implementing it right now, where every associate... When I see that business, if somebody asks me, can you do that business? At least I cannot do it, right? Because that business needs a lot of passion, a lot of commitment, right? So I felt that how Prashant can do it. And I always think that, what is there in him that he can do that. What I feel is that, I enter his room once in a while. Whenever you go to his room, he is always with a smile on his face. That is what is a success for him to be in the Anvaya business, right? So Prashant, on this day, I wish you that you keep that smile on your face and continue to grow Anvaya, because that is what is a much needed service today in the society. And we have served the customers from last 2 years with New Relic, First Light and Microsoft. Last 2 years was very good because the industry was doing well, and in the last 6 months we had some bumpy ride, but that is the time it taught us to stay close with customer, and that has given the success. And today the same customers are coming back to us asking for our services, and we are working with them on a couple of proposals. Hopefully they materialize. And one more thing we learned in the last to the new markets, and that is also yielding some results. We are getting some leads, and hopefully that should work for us. Coming back, the echoes of innovation, I think that is where we are working on new platform. We have Krishna, who joined us as a CTO recently, and he is, along with his team, he is developing a low-code, no-code platform. We work, while we are doing that, we work with some of the industry SME, market leaders or the market people. We encapsulated, and we were the first to have the IT finishing school initiatives, in which we have trained more than 1 million students and make them upskilled in an IT aspect. Second, we also provide customized corporate training solutions for the organizations according to their learning requirements, which are in sync to achieve their strategic objectives as well. So now we have a very unique program or a project, and one of its kind, which is called as Empower Program. So we have recently encapsulated it, and it's why it is called as Empower Program is because on the one hand, it is fulfilling the learning requirements of the training needs or L&D services. On the other hand, it is also giving an add-on extended support to achieve the strategic objectives of the organization. We have experienced and we have expanded our footprints in various international and domestic market. But yes, we are set to acquire the uncharted territories around the world. And this shows and reflects our determination in providing the innovation in terms of providing the best corporate trainings around the world. So Daksha isn't just about imparting skills. It's basically about nurturing the innovators, the problem solvers, and the change managers. Our commitment to innovation extends beyond technology. So I would like to thank all the team, those who have been a part. And definitely with the support of our management, definitely we'll take it to the liver rights. Thanks for giving me this opportunity. We spoke about insurance. Anvaya is an authorized IRD approved corporate agent. So I think we didn't mention that. आराम से
Announce. A close watch over your dear ones, holding on to your loved ones every moment. We've proudly patented ACER's or Anvaya's remote patient monitoring and emergency response system. In the meanwhile, the device tracks and monitors the health and emergency needs of users from remote locations, offering proactive care and life-saving assistance during critical moments. Just unbox the watch. Sir, open door. Sir, ready, sir? Sir, all here, sir. Wait, sir, all here. Yes, ready. Thank you, sir. Is kind of not feeling very well, and the elderly is trying to trigger an emergency using ACERS. As we see, there is an SOS trigger that has been raised through ACERS. And now, Team Anvaya has immediately got an alert and they have accepted the SOS. The entire backend system helps us precisely get to know the location, their emergency action plan, and there is a call that's being initiated by the Anvaya team to check upon the elderly. I'm very happy. Please, thank you for that. So the watch has a GSM SIM in it through which the elderly is able to connect with the customer support team of Anvaya and able to let them know about the emergency. And Team Anvaya has now assigned this emergency to the nearest care manager. The care manager is being briefed about the location, which is shared real time on the care manager app, so that they can immediately go and assist the elderly. Now, the team has also contacted the ambulance, and the ambulance is on its way. See the care manager and the ambulance reaching the elderly location in time. While the elderly is being helped, the kin, the sons and daughters are being notified real time on their app as to what's happening at each step during the emergency.
Now the team is helping the elderly get to their preferred hospital. Admission formalities, right from filling up the forms to checking if they have any insurance benefits, ensuring a seamless home to hospitalization process. Now the care manager also is talking to the doctor and helping the doctor get access to the latest medical history and the past medical history of the elderly. Because this is something that Anvaya always has it as part of their electronic medical records so that the treating doctor knows precisely the pre-existing condition. Now the care manager is also reaching out to the family members, the relatives, a local point of contact, so that we inform them about the admission and somebody from the family to come here. Now, as we see, the care manager is briefing the family member about the emergency and the task that has been performed thus far, ensuring a smooth transfer of details. హాయ్ నేను ప్రశాంత్ రెడ్డి అని నా పేరు. ఐ ఆమ్ ద ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఫర్ అన్వయ కిన్ కేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ 360-degree టెక్ ఎనేబుల్డ్ పర్సనలైజ్డ్ సీనియర్ కేర్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే మేము ఎవరైనా ఇండిపెండెంట్గా ఉన్న ఎల్డర్లీ కపుల్ ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళకు మేము ఎండ్ టు ఎండ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ కింద వాళ్ళ ఇంట్లోనే వండుకుంటూ వాళ్ళకి అన్ని సేవలు చేస్తూ ఇచ్చే కంపెనీ ఇది. వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇప్పుడు వి స్టార్టెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మేము 38 cities 40 cities ఉన్నామండి. అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు సర్వ్ రైట్ ఫ్రమ్ ఎమర్జెన్సీ కేర్ నుంచి మొదలు పెడితే సింపుల్ నీడ్స్ లైక్ ఐ వాంట్ గో అవుట్ ఫర్ ఎ వాక్, లేకపోతే నా మ్యారేజ్ ఉంది, మా మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ తీసుకెళ్ళాలంటే వచ్చి తీసుకెళ్తారు. మా కేర్ మేనేజర్స్ అని ఉంటారు, ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళు వచ్చి అందరినీ తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, చూస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే ఈ రోజున ఇన్నోవేషన్ పరంగా మేము ఈ రోజున వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ అవర్ ఓన్ స్మార్ట్ వాచ్. ఎల్డర్లీ కోసము ఒక స్మార్ట్ వాచ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి మేము సొంతంగా దాన్ని తయారు చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు వీఆర్ లాంచింగ్ ఇట్ టుడే. అండ్ దాట్ వాచ్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు బీ అ ప్రొయాక్టివ్ కేర్ ప్రొవైడర్. అంటే ఇన్ని రోజులు మేము ఎవరైనా ఎమర్జెన్సీ ఉందని చెప్తే కానీ మాకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ రోజున మేము ప్రొయాక్టివ్గా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. కింద పడితే కూడా మాకు అలర్ట్ వస్తుంది, వాళ్ళ హార్ట్ రేట్ వేరియేషన్ అయితే మాకు అలర్ట్ వస్తుంది. అలర్ట్ వచ్చి వెంటనే కాల్ చేసి వాళ్ళని ఎలా ఉన్నారో అనడము, అవసరమైతే ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ చేయడము. అలా చేయడానికి ఇప్పుడు మేము కొత్తగా ఓ వాచ్ తయారు చేసామండి. అది డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా, ఏదో బ్లూటూత్తోని ఫోన్కి సింక్ చేయడం అటువంటివి ఏమీ లేకుండా డైరెక్ట్గా వేసుకోవడము, జస్ట్ పట్టుకోవడము, నడవడం ఏం చేసినా కూడా పర్లేదు, జస్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు. అండ్ ఛార్జ్ చేసుకోకపోతే ఛార్జ్ లో ఉందని చెప్పి కూడా మా వాళ్ళకి కాల్ చేసి చెప్తారు వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా. సో అన్ని విధాలుగా వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చేసే వాచ్ ఇదనమాట. అదే ఒక ఆపద్ బాంధవుడిలాగా వాచ్ వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఉంటుంది అని మా ఉద్దేశం. ఇప్పుడు అదే కాకుండా ఈ రోజు వరకు కూడా మేము ఈ వాచ్ లేనప్పుడు కూడా ఎమర్జెన్సీ హ్యాండిల్ చేసామండి. అండ్ ఇప్పటివరకు ఐ థింక్ మేబీ 1000+ ఎమర్జెన్సీ హ్యాండిల్ చేస్తుంటాము లాస్ట్ 8 yearsలో. దిస్ ఇస్ 8th year విచ్ యువర్ ఆపరేషన్ రైట్ నౌ. చేసినప్పుడు కూడా ఇప్పటివరకు మా యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం టు యాక్షన్, అంటే మాకు ఎప్పుడైతే ఎమర్జెన్సీ ఉందని తెలిసిందో అప్పటి నుంచి మేము యాక్షన్ చేయడానికి వితిన్ 3 minutes యావరేజ్ అండి ఇప్పటివరకు మా రికార్డ్స్లో ఉన్నది కూడా. అండ్ వీ హ్యావ్ సేవ్డ్ 97% ఆఫ్ లైఫ్స్ ఈవెన్ టుడే. దాట్ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ టు మేక్ ఇట్ బెటర్ అని మా ఉద్దేశము. ప్రొయాక్టివ్గా మాకు తెలవాలని, తెలవంది తెలిసినాగా చేయడం ఒకటి, ప్లస్ ప్రొయాక్టివ్గా మనం తెలుసుకునే దాని గురించి మనం చేయడం ఒకటి. అందుకని వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ న్యూ ఎరా రైట్ నౌ. ఇప్పుడు చాలా వాచ్లు ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఈ రోజున. వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ యాపిల్ వాచ్ కానీ సామ్సంగ్ వాచ్ కానీ అవన్నీ అంటారు. బట్ ఏ వాచ్కి కూడా ఈ రోజు వరకు ఎవరు కూడా మానిటర్ చేయట్లేదు. యాపిల్ వాచ్తోని మాకు స్టోరీస్ విన్నాం, చాలా న్యూస్ పేపర్లో స్టోరీస్ వచ్చినాయి యాపిల్ వాచ్ ద్వారా కాపాడినామని చెప్పేసి. కానీ అది ఎవరో ఒకరు చూస్తే కానీ తెలియదు. ఇక్కడ మేము ప్రొయాక్టివ్గా చూస్తున్నాం 24/7.
ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళకు, వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళ హెల్త్ పరంగా ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, అన్నిటికీ మించి ఒక SOS బటన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ SOS బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు, ఇమీడియట్గా మా సపోర్ట్ సెంటర్ 24/7కి మా ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్కి కాల్ వస్తుంది. కాల్ వచ్చినాక ఆ వాచ్లోనే స్పీకరు, మైక్రోఫోన్ అన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళ లొకేషన్ కూడా తెలుస్తుంది మనకు. ఆ లొకేషన్ మనం హెల్ప్ పంపగలుగుతున్నాం. ఎవరు పెట్టుకుంటే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనం మానిటర్ చేయగలుగుతాము. అన్ని వయసుల వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు. సో ఏజ్డ్ వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు. ఎవరికైనా కూడా ఇన్ కేస్ మనకు కార్డియో ప్రాబ్లం ఉండి, లేకపోతే కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఇంకా హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వాళ్ళకు ఉన్న వాళ్ళ పల్మనాలజీ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా అటువంటివి కూడా వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక ఆపద బాంధవులాగా ఉంటాడు ఎప్పటికీ. సో మేము ఇందులో వీఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఛార్జింగ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గివ్ ఫర్ దెమ్, రైట్. ఒక సంవత్సరానికి విత్ ఎంటైర్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ 24/7 మేము ఈ రోజున వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ అబౌట్ 27,000 rupees per year, ఇంక్లూడింగ్ ద ఎంటైర్ డివైస్, టెలికామ్ కాస్ట్ అన్ని కలిపి అందులో ఉంటాయి. ఇంకా వాళ్ళకి వేరే ఏమి ఎక్స్ట్రా ఉండవు. ఒకటే మోడల్ లాంచ్ చేస్తున్నామండి ఇప్పుడు. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అదర్ మోడల్, అది కూడా వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ ఇది మా పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ గివెన్ పేటెంట్ టు అస్. సో బేసిక్లీ దీన్ని ఏమంటారంటే రిమోట్ పేషెంట్ మానిటరింగ్ను అన్వయ స్మార్ట్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఒక పేటెంట్ ఇచ్చారు మనకు. సో అది వీఆర్ ద ఓన్లీ వన్స్ హూ కెన్ డూ ఇట్ రైట్ నౌ. వాటర్ ప్రూఫ్ అండి, వాటర్ ప్రూఫ్. IP67 ఉంటుంది. అందులో GPS లొకేషన్ ప్లస్ యువర్ హార్ట్ రేటు, స్పీకరు, మైక్రోఫోను అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. ఇంకోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఎవరికైనా ఇంట్లో డిమెన్షియా ఉండి పెద్ద మనుషులు చాలామంది వాండరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే దారి తప్పిపోయి తిరుగుతూ ఉంటారు. అర్థం కాదు వాళ్ళు కావాలని చేయరు అది. కానీ ఇప్పుడు ఈ వాచ్ ఉంటే వాళ్ళకు మనము ప్రోయాక్టివ్గా ఎక్కడున్నో తెలుసుకోవచ్చు. అది నేను చాలా చూస్తున్నాను ఈ కేసులు. మేము ఆల్మోస్ట్ ఈ ఇండస్ట్రీలో మేము ఫస్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ, మేమే ఫస్ట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ టు డూ ఎల్డర్ కేర్ ఇన్ దిస్ మోడల్. సో ఇటువంటి తరుణంలో ఈ వాచ్ ఉందనుకోండి, వాండరింగ్ అనేది తగ్గుతుంది. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ పీపుల్ లొకేషన్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ద హెల్ప్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ దేర్. మాకు హాస్పిటల్స్ ఏం లేవండి. వీ వర్క్ విత్ ఆల్ ది హాస్పిటల్స్ ఓన్లీ. హాస్పిటల్స్ వాళ్ళకి మేము ఒకరేంటంటే ఏ పెద్ద మనిషికి ఏ హాస్పిటల్ వెళ్ళాలంటే ఆ హాస్పిటల్కే తీసుకెళ్తాం మనం. మాకు టైపులు అటువంటివి ఏముండవు. బేసిక్లీ వాళ్ళకు ఎక్కడ కంఫర్టబుల్ ఉంటే అక్కడ తీసుకెళ్తుంటాం అనమాట. అండ్ అది కూడా మేము అన్నీ సెటప్ అయి ఉంటాయి అనమాట అందులో.